Dimapur is the gateway to a dreamy horizon. It is not just a city, but the heart of Nagaland, an eternal poem, where history and present have become one. Behind the impenetrable walls of the mountains, this city stands alone on a piece of flat land, like a quiet, green island, completely different from the hustle and bustle of busy life. Dimapur is called the gateway to Nagaland, and it deserves this name because it is not possible to reach the peak of the mysterious beauty of Nagaland without going through this route. When the train slowly comes to a stop at Dimapur station, it feels like stepping into a different world. Here, in the smell of the air, one can feel a strange mixture of the coolness of the mountains and the warmth of the plains. The melodies of different languages and cultures are mixed in the alleys of the city. On one side, there is the own traditions and customs of the Naga tribe, on the other, the lifestyle of Bengalis, Assamese, Biharis and other communities. This blend has given Dimapur a special dimension, which marks it is not only treated as a commercial center, but also as a meeting point of various cultures. History speaks here. On the banks of the Dhansiri river, the ruins of the ancient Kachari dynasty stand. The stone blocks here stand as silent witness to a powerful kingdom. These ruins seem to remind us the glorious chapter of the past. For two Located at the foot of the Nagam Hills, Chomokedima village, just 14 km from Dimapur, is not just a town, but a living document of the history of Northeast India. It was the first administrative headquarters of Naga Hills district during the British rule in 1866, where the smell of colonial memories can still be found. When one stands in this village after crossing the hilly ups and downs, the person can see the vast plains of Dimapur and a wonderful horizon of Karbi Anglong district of Assam, which is known as the bird's eye view to tourists. This village, the heart of Angami Naga culture, is appreciated for its peaceful and serene environment, while on the other hand, the three-step triple falls and the traditional Deafe craft village located nearby give tourists a taste of the primitive Naga heritage. Despite the touch of modern urbanization, Chomokedima continues to cherish its ancient traditions of grandeur, heroic tales, and hospitality, which have given it a unique status on the map of Nagaland. A steep sanctuary of stone and mist, proudly bearing the title of the first green village of Asia, Konama village stands tall like an emerald fortress of memory, nestled deep within the verdant valleys of the Barail mountain range. It is a landscape defined by the rhythmic symmetry of ancient alder trees and meticulously carved stone steps that descend the mountainside like a stairway to the gods, where the Angami Naga people have achieved an eternal dialogue between conservation and cultivation. Within its rugged confines, weathered stone gateways and silent monuments stand like moss-covered sentinels, whispering tales of a warrior of the past that once challenged the British Empire, now settled into a profound commitment to protecting the feathered inhabitants of its Tragopan-rich forests. As the sun sets behind the Sawtooth peaks, casting long shadows across the clan courtyards and the smoke-filled roofs of traditional hearths, Konama remains a lasting testament to the Naga spirit,
a place where fierce heroism of the past transforms into a heartfelt and verdant stewardship of the earth. Famous for the first green village of Asia, Konama is a historic Angami Naga settlement located about 20 kilometers west of Kohama at an altitude of 1200 meters. Over 700 years old, the village is renowned for its transformation from a fierce warrior village that resisted British colonial expansion in the 19th century to a global model of community-led conservation. In 1998, the village council officially banned hunting and logging, establishing the Konama Nature Conservation and Tragopan Sanctuary to protect the endangered blithe Tragopan bird and the rich biodiversity of the region. The landscape is characterized by sophisticated alder-based June cultivation and ancient terraced fields, where the use of nitrogen-fixing alder trees reflects a deep indigenous knowledge of sustainable ecology. This village of approximately 3,000 inhabitants has preserved its cultural heritage to this day. This is evident through its traditional stone entrance gates, the mooring or youth dormitory, and the unique honesty-based shop system, where visitors take items and leave the money in a box. And all of this unfolds against the backdrop of Mishti Hills and lush, broad-leaved forests. এই গ্রাম থেকে দেখা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য। উপরে একটা মেমোরিয়াল রয়েছে, সেই মেমোরিয়াল থেকে আমরা ছবি তুলছি। কোনোমা গ্রামের চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা কোনোমা গ্রাম এবং তার চাষযোগ্য এইগুলো একটা বেসিনের মতন, খুব সুন্দর জায়গাটা, সাধারণ। দিস ইজ প্রবাবলি দি টপ পয়েন্ট অফ কোনোমা। সামনে রয়েছে কিছু বাড়ি ঘরদোর, চতুর্দিকে সাধারণ টুলটুল আসছে, বেশ চড়াই, সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আমরা জুলাখি গ্রামের ভিউ পয়েন্ট থেকে ছবি তুলছি। এটা জুলাখি গ্রাম, খুব সুন্দর দেখতে, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভর্তি। এখানে রাস্তাটাও বেশ সুন্দর। এখানে জুলাখি গ্রামে আমরা এসেছি ছবি তুলতে। এই হচ্ছে জুলাখি গ্রামের চতুর্দিক, সামনে রাস্তা। জুলাখি গ্রাম, এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে জুলাখি গ্রামের। এই হচ্ছে জুলাখি গ্রাম, চতুর্দিকটা হচ্ছে ন্যাচারাল বিউটি, দারুণ সুন্দর। আমরা সেই গ্রামে এসেছি ছবি তুলতে, গ্রাম ঘুরতে।
হচ্ছে জুলাখি গ্রাম। ছবির মতন গ্রামগুলো। নাগাল্যান্ড এত সুন্দর, ন্যাচারালি এত বিউটি তার ভাবা যায় না, না এলে বোঝা যাবে না। জুলেখা যাওয়ার পথে একটা জায়গায় বসে চা খাওয়া, একটু রেস্ট। আমরা অসাধারণ সুন্দর জায়গাটা, এই জায়গাটায় আমরা বসে চা খেলাম। এবার আস্তে আস্তে আমরা যাব জুলেখা গ্রামের দিকে। এখানে প্লাস্টিক ইউজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, সেই অনুযায়ী সামনে সুন্দর পাহাড়ি অঞ্চল, সাধারণ সুন্দর পাহাড়ি অঞ্চল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পলিউশন ফ্রি, খুব সুন্দর গ্রাম, অসাধারণ জায়গা। এইখানে চা খাওয়া একটা প্রাপ্তি। আমরা চলে এসেছি জুলুখি গ্রামে। খুব সুন্দর গ্রামটা, পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই গ্রাম, দারুণ সুন্দর। তো এখানকার কিছু ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ইত্যাদি তোলা হচ্ছে। সুন্দর রাস্তা। এই হচ্ছে এখানকার একটা চার্চ, তার নাম হচ্ছে জুলুখি চার্চ। এখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক, সবই প্রায় খ্রিস্টান। এখানে খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম। আমরা এখানে এসেছি বেড়াতে। এই জুলুখি গ্রাম ভিলেজ ট্যুর দেখে ফিরে যাব কোহিমা। সুন্দর রাস্তা, সুন্দর গ্রাম। এই হচ্ছে জুলুখি গ্রাম। জুলুখি গ্রামে আমরা ঘুরছি, খুব সুন্দর গ্রামটা। আমরা যাচ্ছি কোহিমার দিকে। এই গ্রাম, দুটো গ্রাম ঘুরে আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের হোটেলে কোহিমায়। কোহিমায় গিয়ে আজকে আমাদের রাতের রেস্ট। দারুণ সুন্দর সুন্দর দুটো গ্রাম ঘুরলাম। রাস্তাও অপূর্ব বিউটিফুল, খুব সুন্দর রাস্তা, দারুণ ভালো লাগছে। মিঠুন মিঠুন দেখা যাচ্ছে এখানে রাস্তার ধারে, এক জোড়া মিঠুন। আমরা যে পাহাড়ে যাচ্ছি, এখানে একটা ট্রেকিং পয়েন্ট, রুট। সেখান থেকে ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা দেখবো। আমরা ট্রেকিং করতে যাব না, তবে জায়গাটা খুব সুন্দর।
এখানে প্রচুর গেস্ট হাউস আছে, যেগুলো থেকে লোকের থেকে ট্রেকিং করে। আর সেই ট্রেকিংয়ে যাচ্ছি না, তবে এই জায়গাটায় দেখতে যাচ্ছি। আমরা এসেছি কিগুয়ামা গ্রামে ঘুরতে। তো এখান থেকে যে জেপু পাহাড়ের ট্রেকিংটা হয়, তা খুব সুন্দর জায়গা, সাধারণ ন্যাচারাল বিউটি। সেখানে আমরা এসেছি, উঁচু উঁচু পাহাড়, এখান থেকে ট্রেকিং হয়। ট্রেকিংয়ের বিভিন্ন ব্যবস্থাও এখানে আছে, বিভিন্ন এজেন্সি আছে, গাইড আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ন্যাচারাল বিউটি অসাধারণ হচ্ছে কিগুয়ামা গ্রাম। এটাকে বলে পনি পয়েন্ট। এখানে পনির লালন পালন করা হয় এখান থেকে। তো আমরা সেই গ্রামে এসেছি বেড়াতে। এখান দিয়ে গাড়ি করে এসেছি, রাস্তা খুব বাজে। এই বিভিন্ন রকম গেস্ট হাউস অ্যান্ড আদার্স আছে এখানে। এই হচ্ছে আসার রাস্তা, আর এই হচ্ছে ট্রেকিং করার রাস্তা। এইখান দিয়ে আস্তে আস্তে ট্রেকিংয়ে যায় সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠে, জেপু পাহাড়। এই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, এর পেছন দিকে হচ্ছে জেপু পাহাড়। এখান থেকে অনেকটা ট্রেকিং করে তবে ওই পিকের কাছে যাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমাদের কিগুয়ামা গ্রাম। এই হচ্ছে পনি ফার্ম। ন্যাচারাল বিউটি দারুণ। কিগুয়ামা গ্রামের দৃশ্য, সাধারণ পাহাড়ি জায়গা, ভীষণ সুন্দর। এখান থেকে এটা একটা উঁচু টিলার মধ্যে দাঁড়িয়ে এখান থেকে ছবি তোলা হচ্ছে। সামনেই একটা উঁচু পিক। এখান দিয়ে ট্রেকিং কোথাও দিয়ে শুরু হয়, আস্তে আস্তে ওই যে সবুজ রঙের ইয়ে রয়েছে তার পাশ দিয়ে ওপরে গিয়ে ওপাশে জেপু পিক। দারুণ সুন্দর জায়গা, বিউটিফুল। দারুণ সুন্দর জায়গা। এই হচ্ছে কিগুয়ামা, এই হচ্ছে কিগুয়ামা গ্রাম। Situated at an altitude of 2452 meters between the Nagaland and Manipur borders, the Zoku Valley is a wonderland of natural beauty, a dreamy valley, which is a reverie destination for nature lovers and trekkers. With green hills, colorful flowers, and a blanket of clouds, this valley is often called the Valley of Flowers of the Eastern Himalayas. The main entrance to the Zoku Valley is through two main routes, about 20 kilometers from Kohima, the capital of Nagaland. One is through Bhisema and the other through Jokhama. The Bhisema route is the most popular and relatively easy. From Bhisema village, one can drive about 8 kilometers to the base camp of the trek. Then the main trek begins, which takes about 5 hours. This route passes through stone steps and bamboo thickets, which is quite steep but beautiful. The Jokhama route is relatively difficult and steep, but it takes you closer to nature. Trekking on this route starts directly from the village of Jokhama, which takes about 6 hours. During the trek, the dense bamboo and maple trees, the sound of birds chirping, and the fresh mountain air take the mind to another world. The fatigue of walking disappears instantly after reaching the valley. The main attraction of the valley is its vast green grassy meadows and seasonal wildflowers. During the rainy season,
the entire valley is covered in dense greenery. The clouds coming down the mountain slopes and the waterfall make this scene even more enchanting. This valley is famous for the Zuku lily, which is found only in this region. In the months of June-July, a large part of the valley is filled with pink, white, and blue flowers. It is during this time that the beauty of the valley reaches its ultimate. Also, various types of colorful rhododendrons and other wildflowers can be seen here. A small river flows through the middle of the valley, and as one walks along it, can hear the cool breeze and the sound of the water. There are also some caves here, which are ideal places to rest while trekking. At the top of the valley, there is a very basic trekker's hut, which offers dormitory-style accommodation. It is important to carry a sleeping bag and some dry food, as the food supplies here are very limited. The weather here changes rapidly, so it is necessary to carry light warm clothes and a raincoat to protect from the rain. One can enjoy its beauty without trekking, and without going directly to the middle of the valley. Take a drive from Kohima to Bhisama village. From there, a short walk towards the valley gives a wonderful view of the mountains. From here, the green valley, the clouds descending on the mountain slopes, and the flowers in the distance, will fill the mind. Those who can walk a little, can see a picture-perfect view after walking a little along this path. Various occasions, locals show some high places, from which a large part of the valley can be seen. Standing here, one can enjoy the cool breeze, the silence of the mountains, and the beauty of the vast greenery of the horizon. For those who are not used to trekking, Zuku Valley is not just a place, but a feeling. There is no sound of cars here, no hustle and bustle of city life. There is only the singing of birds, the gentle sound of the waterfall, and the whisper of the wind. This solitude and peace refresh the mind. Every corner of Zuku Valley is like a photo frame. Standing amidst the greenery or taking pictures with the clouds in the background, it will be some of the best memories of life. Even without trekking, one can experience nature here, taking the pure mountain air, seeing the colors of the sunset, and feeling nature in its own form, etc. Zuku Valley is known not only for its beauty, but also for its rustic environment. There are no luxury resorts here, no artificial light, all that is there is pure nature. So here one can find himself and get extinct into the nature. For those who love to go to the mountains, but do not want to take the risk of trekking, Zuku Valley brings a new kind of experience. Zuku Valley is not just a travel destination, it is an experience, an ideal place to be one with nature, to reorganize oneself in the midst of nature, and to remove the fatigue of city life. For those who love to see nature in its own form, Zuku Valley is an ideal trip. The silence, beauty, and peaceful environment of this valley fascinate everyone, and it is sure to inspire one to come back here again and again. গ্রামে একটা গ্রামে যেখানে মৌমাছি থেকে মধু তৈরি করা হয়, মৌমাছির বিভিন্ন রকম বাক্স বানিয়ে আর্টিফিশিয়ালি মধু বানানো হয়, সেখান থেকে পাহাড়ের দৃশ্য দেখছি, অসাধারণ দৃশ্য, দারুণ সুন্দর ধাপ চাষ। পাহাড়ে এটা নতুন নয়, তবু দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। এই হচ্ছে পাহাড়ের মাথায় গ্রাম। ওদিকে হচ্ছে মণিপুরের পাহাড়।
রাস্তার চতুর্দিক আমরা গাড়ি করে এসেছি, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হচ্ছে চতুর্দিকের দৃশ্য। মধু তৈরি করার জায়গায় গ্রামে চলে এসেছি। এখানে ছোট ছোট বাক্স করে মৌমাছি রেখে মধু তৈরি হয়। আমরা সেই গ্রামে ঘুরতে এসেছি। মধুর থেকে বেশি হচ্ছে গ্রামের নৈসর্গিক মধু। অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য, একদিকে পাহাড়, একদিকে জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে সেই গ্রামের রাস্তা। এত সুন্দর বলে বোঝানো যাবে না। এখানে মৌমাছির থেকে মধু তৈরি করে বিক্রি করা হয়। এই বাড়িটাতে, এই ঘরটাতে এখানে মধু বিক্রি করা হয়। আর এই হচ্ছে আমাদের ওয়াচ টাওয়ার, বা এখান থেকে দেখা যায় চতুর্দিকটা। ভীষণ সুন্দর জায়গা। এই হচ্ছে তার চতুর্দিকের দৃশ্য। ভীষণ ভালো লাগছে। কিগোয়ামা ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা ছবি তুলছি। খুব সুন্দর, দারুণ সুন্দর জায়গাটা। ভিউ পয়েন্ট থেকে চতুর্দিকটা দেখা যায়। সামনে একটু গাছ হয়ে আছে, তাই একটু আটকে গেছে, আদারওয়াইজ জায়গাটা খুব সুন্দর। ওইখানে ধাপ চাষ হচ্ছে, এইখানে ধাপ চাষ হয়েছে। পরপর পরপর গ্রামের ধাপ চাষ, ভারী সুন্দর। খুব সুন্দর। আমরা ছবি তুলছি, দেখছি। ওদিকে হচ্ছে কোহিমা, এদিকে আমরা কিগোয়ামা ভিলেজ। সেই ভিলেজের বেড়াতে এসেছি আমরা। প্রচুর সুন্দর জায়গা। এইখানে প্রচুর ধাপ চাষ হয়েছে। কিগোয়ামা ভিলেজের ভিউ পয়েন্ট। নিচে আমাদের হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের প্রোগ্রাম হয়। এই হচ্ছে কিগোয়ামা ভিলেজ ভিউ পয়েন্ট। আমরা ঘুরছি এখানে, ঘুরে এবার আমরা ফিরে যাব আবার এই ভিলেজে। Nestled in the deep shadows of the emerald green Mount Japfu, Kisama village unfolds as a living anthology of the Naga soul, a meticulously designed sanctuary where the architectural whispers of 17 distinct tribes converge into a single, echoing harmony. Known as the Naga Heritage Village, it is a place where the earth itself remembers ancestral footsteps, and its towering hornbill-adorned gateways stand as sentinels between a legendary past and a revealing present. Within its sprawling expanse, the moorings, those massive, thatched roof fortresses of community memory, rise like ancient icons from the terraced mountain slopes, their wooden beams intricately carved with the silent histories of warriors and the enduring motifs of nature. When the cold December mist rolls over the ceremonial plazas, the village transforms into a vibrant theatre of color and sound,
where the rhythmic thrum of log drums and the colorful shimmer of beaded ornaments breathe life into a landscape that serves as both a cultural citadel and a bridge across time. Here, amidst the scent of old timber and the serene mountain air, the collective spirit of Nagaland finds its permanent home, etched forever into the rugged highland beauty of the neighboring Kigwema and Fesama villages. Kisama village, also known as the Naga Heritage Village, is a meticulously planned open-air museum and cultural center, located 12 kilometers south of Kohima. Established by the state government, its name is a portmanteau derived from its two neighboring villages Ki from Kigwema and Sa from Fesama, and Ma means village in Naga scripture, symbolizing its role as a collective home for the 17 officially recognized tribes of Nagaland. The village is renowned as the permanent venue for the annual Hornbill Festival held every December. It features a collection of 17 finely crafted moorings or community longhouses, each showcasing the distinct architectural styles and indigenous artworks of individual tribes. Beyond its vibrant festive atmosphere, the complex includes a World War II museum, a traditional bamboo hall, and ceremonial gateways, all set against the backdrop of lush terraced hills. The village is designed to provide visitors with a deeply immersive experience into the historical, social, and spiritual fabric of the Naga people. এটা হচ্ছে সুমিকি ট্রাইবদের ঘরবাড়ি। এইগুলো আমাদের দেখার জন্য যখন ওই ফেস্টিভ্যাল হয় তখন এগুলো খুব ভালো করে দেখায়। এটা যেমন লোথা মোরাং, এই উপজাতিদের ঘরবাড়ি এরকম। তারপরে এইটা হচ্ছে আর একটা উপজাতি রেগমা,
রেগমা বলে একটা উপজাতি, তাদের ঘরবাড়ি এইটা। এই হচ্ছে রেগমা উপজাতির ঘরবাড়ি। বাড়ি সুন্দর, খুব সুন্দর রেগমা উপজাতির ঘরবাড়ি। এটা হচ্ছে অঙ্গামীদের, অঙ্গামী কি এদের ঘরবাড়ি। এদের বিভিন্ন রকম কারুকার্য ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে এদের একটা গেট, সেই গেটে কনভেনশনাল যে থাকে, ওদের মূর্তি থাকে, সেইগুলো এখানে লাগানো আছে। আর বাকি এই হচ্ছে ওদের মূল আঙ্গামীদের অনেক উঁচু উঁচু হয় করে, ওদের এরকম বিভিন্ন রকমের চালচিত্রি করা থাকে। তো এই হচ্ছে তাদের এই বিভিন্ন রকম জেলিয়াং, রেহাঙ্কি এদের ঘর বিভিন্ন রকমের, এগুলো সব থাকতে দেওয়া হয় যখন ফেস্টিভ্যাল হয় তখন। আমরা এসছি জাস্ট বেড়াতে, এইখানে একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই খুব ভালো ছবি তোলা হলো না, নইলে আরও টাইম নিয়ে আরও অনেক সুন্দরভাবে তোলা যেত। তো যাই হোক, যতটুকু হলো ততটুকুই। এখানে বিভিন্ন রকমের হ্যাঁ ওটা দেখেছি। এখানে ওদের এমব্লেম মিঠুন আর তরোয়াল। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবই ওদের। এটা হচ্ছে কুকিদের ঘর, এখানেও থাকতে দেওয়া হয় এবং কিউআর কোড লাগানো আছে, পয়সা দিয়ে থাকা যায়। এই হচ্ছে কুকিদের ঘর। কেনিয়াক না, কুকি মোরাং। Nagaland, a thread of valor woven through green valleys. In the verdant embrace of the eastern Himalayas, Kohima, the capital of Nagaland, has been created by nature itself. It is a place where emerald green valleys tell stories of the past, where ruined monuments engrave ancient stories, and the air echoes with tales of brave yesteryears. Kohima, a place of enchanting harmony, where the diverse forms of nature are in synchronization with the enduring spirit of the Naga tribes. Here, ancient traditions resonate with modern life, and every place unfolds a captivating narrative. The narrative of Kohima is intricately woven with the story of World War II. The city witnessed one of the most horrific battles fought on Indian soil, a war whose memory lingers in the silent presence of the cemetery, built on the same land where the bungalow of British Deputy Commissioner stood. This memorial serves as a solemn place of remembrance. Each carefully maintained tombstone is a silent testament to the sacrifices made. Kohima serves as the gateway to the natural forests of Nagaland. Once beyond the city limits, tourists enter a land teeming with life. The majestic Entanki Wildlife Sanctuary, spread over 200 square kilometers, is a major attraction for nature lovers. Amidst the emerald green expanse of pristine forests, there is an abundance of diverse flora and fauna. The elusive golden langur is found here. For bird lovers, there is the Puli Badje Wildlife Sanctuary, a haven for awe-inspiring bird life. Every December, Kohima transforms into a cultural epicenter with the internationally acclaimed Hornbill Festival. It is not just a festival, it is a cultural explosion that brings the rich Naga heritage to life in a dazzling exhibition.
Held at the Kisama Heritage Village, the festival is a visual and auditory delight, showcasing traditional dances like the Naga King dance and the mesmerizing Hornbill dance. The air is filled with the vibrant rhythm of local musical instruments, while skilled artisans showcase their intricate crafts and textile skills. Tourists indulge in a variety of regional cuisines, from smoked meats and drinks to delicious rice dishes. The Hornbill Festival is a melting pot of traditions. It is a platform where the past meets the present, celebrating the enduring spirit of the Naga people. The activities of the Green Warriors of yesteryears echo in the village of Konoma, near Kohima. The Ngami Heritage Museum showcases head hunting, a bygone tradition. Today, peace reigns supreme in Nagaland. Every bend of the winding path through the hills reveals a mesmerizing view. As skilled Ngami artisans weave intricate designs, the tinkling of the looms provides rhythm to the intricacy of the weaving. The homestay has the legendary warmth of the Ngami, where evening ceremonies are held under the canopy of stars. Dominating the religious skyline of Kohima is the Mary Help of Christians Cathedral, a silent witness to the architectural and spiritual grandeur of the city. The Japanese played a significant role in financing this unique structure, which still stands today as a symbol of unity and faith. Consecrated in 1991, the cathedral serves as the center of the Catholic faith in Nagaland. Its design is seamlessly blended with modern architectural elements and traditional Naga motifs. Kohima is not just a city, it is a symphony where history resonates, nature vibrates with emerald green hues, and culture takes the center stage. Its pictures cue natural scenery, rich past, vibrant festivals, and warm hospitality of the people, invite travelers to experience a unique blend of tranquility and cultural immersion. Here, every visitor will find a piece of history, an expanse of untamed nature to explore, an enchanting culinary experience to savor, and a story waiting to be written that is sure to be fascinating. In the heart of Wokha district, where the mighty Duang River carves its serpentine path through the emerald green hills of Nagaland, stands the Duang Hydroelectric Project, a magnificent symphony of human engineering and natural grandeur. This 75-megawatt power plant is anchored by a formidable 92-meter high rock-fill dam, which has given rise to a vast, azure reservoir. This reservoir reflects the ever-changing moods of the Naga sky, and is surrounded by slopes adorned with traditional terraced fields and ancient forests. Beyond its role as a beacon of clean energy for the northeast, the project has become a sacred stage for the natural world. Every autumn, the air above the water vibrates with the flapping wings of over 1 million Amur falcons, as these tireless migratory birds descend from the Siberian skies, claiming the reservoir as their resting place. Amidst the morning mist clinging to the spillway and the rhythmic hum of the Francis turbines, this site serves as a poignant intersection of development and conservation. It is a place where the ancestral heritage of the Lotha Highland meets the shimmering waters, earning the region the title of the Falcon Capital of the World. Located in the Wokha district of Nagaland, the Duang Hydroelectric Project is a major run-of-the-river power plant built on the Duang River, a major tributary of the Brahmaputra.
Commissioned in 2000 and operated by the Northeastern Electric Power Corporation, the project features a 92-meter high rock-fill dam and has a total capacity of 75 megawatts through 325 megawatt turbines. The vast reservoir of the project has created a unique ecosystem, serving as a landmark for biodiversity. During their annual migration extending from Siberia to South Africa, the lake is known to be a resting place for over 1 million Amur falcons. This massive congregation has earned Nagaland the title of the capital of world of Amur falcon. This has made the area a major destination for birdwatchers and eco-tourists, especially during the peak months of October and November. Beyond power generation, the project supports local livelihoods through fisheries and irrigation, although it remains a focal point of conservation efforts, aimed at balancing industrial infrastructure with the protection of the surrounding broadleaf forests and migratory wildlife. মুকুকচাং গ্রামে চলে এসেছি আমরা। এই জায়গাটার নাম মুকুকচাং। ভারী সুন্দর রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি, দুপাশের দৃশ্যও খুব সুন্দর। তবে মুকুকচাং গ্রাম ঘুরবো আমরা পরে। আপাতত আমরা যাব টিউইংসাং গ্রামে, কারণ ওখানে আমাদের প্রোগ্রামটা একটু পাল্টে গেছে, অন্যরকম ছিল। আজকে এখানে থাকার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের যেহেতু রাস্তা খারাপ, সেই জন্যে আমাদেরকে টুইংসাং আগে গিয়ে পরে মুকুকচাংয়ে আসতে হবে, ও পাশটা ঘুরে নিয়ে ব্যাক করতে হবে। তা এই হচ্ছে আমাদের প্ল্যান। আজ আমরা যাব টুইংসাং। হ্যাঁ, ভারী সুন্দর গ্রাম, সাধারণ, চতুর্দিকে গাছপালা, জঙ্গল, সুন্দর রাস্তা, আর তার সঙ্গে তো মানুষজন নিশ্চয়ই সুন্দর। চলেছি আমরা টুইংসাংয়ের দিকে। একদিকে পাহাড়ের দৃশ্য, মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে চলে গেছে কালো পিচের রাস্তা, আর অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। আজ প্রায় 270 কিলোমিটার আমাদের ট্রাভেলিং। সেটা একদিনে হচ্ছে, তাই আমাদের পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। তবে তার জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নেই। চিন্তা হচ্ছে এত সুন্দর ছবির মতন প্রাকৃতিক পরিবেশকে আমরা কতটা পাই, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেটাই আমরা করছি। ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে ক্যামেরা সারাদিন ধরে রাখি, এত সুন্দর ছবির মতন পরিবেশ।
টাসুরু বলে নাম। এখানে ছোটোখাটো দু একটা হোটেল আছে। নিউ টাসুরু একটা খাবার হোটেল, ছোটোখাটো দু একটা বাড়ি, সামনে সুন্দর পাহাড়ি জায়গা, পূর্ব জায়গা। এই হচ্ছে টাসুরু বলে। সারু, টিটা সাইলেন্ট থাকে, ওই জন্য সারু ভিলেজ। Tunsang is a beautiful town and the headquarters of Tunsang, the largest district of Nagaland. The district borders Myanmar to the east. It is bordered by Mon district to the north, Junhabatu and Mokokchung to the west, Assam to the north and Phek to the south. The district is mainly inhabited by 5 Naga tribes, namely Chang, Santam, Khiamyongan, Imchunga, Phom and a part of Sumi. Situated at an altitude of 1372 meters above sea level, Tunsang is full of natural beauty. Its views of hills, slopes, gorges and valleys fill the hearts of the visitors with delight. The district covers about 25% of the total area of Nagaland and has more than 250 villages in the district. The town was established to administer the erstwhile Northeast Frontier Agency or NEFA, which is divided into the present districts of Tunsang, Mon, Longling and Kifaya. It is the 5th largest urban center in Nagaland after Dimapur Chumukedima, Greater Kohima, Aliching Mokokchung DEF, and Okha. A remote yet fascinating district located on the eastern border of Nagaland, Tunsang is not just an administrative region, but a cultural melting pot of different tribes, where many stories and history are written on the slopes of the mountains. This region is one of the largest and oldest districts of Nagaland. Nature, culture and lifestyle all come together to create a different kind of beauty here. Dense forests, mountain slopes, and winding roads spread all around Tunsang, which surround this district like a natural fortress. The hills here are often covered in a blanket of fog, especially during the monsoons, when the clouds rest on the lap of the mountains. When the first rays of the sun fall on the pine tops, it seems as if an artist has spread golden colors with his brush. The forests here are still home to a variety of wildlife, and the chirping of birds fascinates everyone. Tunsang is basically a meeting place for different tribes. The people of the Chang, Sangtam, Khiamyongan, Imchunga, Phom and Sumi tribes live here. Each of these tribes has its own language, dress, festivals and traditions. Their lifestyle, dress and festivals are truly worth seeing. Each tribe has its own dances and crafts, which bear the identity of their culture. The biggest festival here is Omkhim, which is celebrated by the Chang tribe. It is a harvest festival and is held in the month of October. The people of Tunsang live a very simple and harmonious life with nature. Their traditional huts are made of bamboo and wood. The people here are known for their handicrafts. They make beautiful things from bamboo and cane, which bear the identity of their skills. Local markets display these handicrafts, which are very attractive to tourists. Their folk dances, songs, and folklore reveal their rich history and culture. Tunsang is a silent poem, where the breath of the mountains mixes with the folk tales of different tribes, and their traditional costumes sparkle in the sunlight. Tunsang is a unique destination for those who want to get away from the hustle and bustle and taste a different culture.
ঝর্ণা, বেশিরভাগ ঝর্ণা তো শুকিয়ে গেছে বলে ঝর্ণা পাইনি। এই ঝর্ণাটা খুব সুন্দর, রাস্তার ধারে Perched atop the Mishti peaks of eastern Nagaland as a sentinel on the Indo-Myanmar border, Noklak village stands as the ancient and sacred homeland of the Khiamniungan Naga tribe. Serving as the administrative center of the newly formed Noklak district at an elevation of approximately 1524 meters, the village is home to a population that is 99% scheduled tribe, primarily the Khiamniungan Nagas. The local economy is deeply rooted in agriculture, specifically jhum cultivation of rice, maize, and millet, complemented by traditional cottage industries like cane and bamboo crafts, pottery, and blacksmithing. Geographically situated in a rugged, forested terrain with a subtropical highland climate, where temperatures range from 1 degree in winter to 25 degree in summer, the village is governed by a village council and a headman. Located 55 kilometers from Tunsang and just 2 kilometers from the Myanmar border, this strategic frontier settlement remains a timeless landscape where ancient traditions thrive amidst emerald hills. From the intricate bamboo craftsmanship on steep slopes, to the ancestral wisdom preserved in the moorings or community houses, life here follows the rhythmic cycle of the seasons and festive drums. Shrouded in dense forests and dancing clouds, Noklak is an untouched jewel of the Naga Hills, where modern mechanization ducked to the melodic mountain springs and the enduring solemnity of indigenous heritage.
Mokokchung is a place suffused in stories, a dreamy town hidden amidst the green hills of the northeastern Indian state of Nagaland. Mokokchung is a mesmerizing sight with its whispers of ancient legends and mesmerizing rolling landscapes. It is not just a town, it is the heartbeat of the Ao Naga tribe, where nature and culture have come together to create an extraordinary work of art. Mokokchung is surrounded by dense pine forests and serene mountain ranges, which wrap the town in a blanket of greenery. The weather here is enchanting all year round, especially during the monsoons, when white streams of water cascade down the mountain slopes, and clouds gather. Then a mysterious mist plays all around. When the first rays of the sun hit the pine tops in the early morning, it seems as if an artist has spread golden colors with his brush. The forests here are still teeming with wildlife, and the chirping of birds will enchant tourists. Mokokchung is a meeting place of culture and tradition. This place is not only famous for its natural beauty, but also for its rich culture. The lifestyle of the local Ao Naga tribe here, their language, costumes, and festivals are truly worth seeing. Their biggest festival is Mokotsu, which is held every year in May. During this festival, Naga youths dress up in traditional colorful costumes and perform dances, and the rhythm and colors of that dance fill the entire environment. The skill of this tribe in wood crafts and handicrafts is impeccable, which can be seen in every houses. Mokokchung city has a touch of art and aesthetics in every corner. From the center of the city, a wide valley can be seen, which will win the heart of any tourist. Among the places of interest here is Longkham village, which is called the village of birds. Various species of birds can be found here. In addition, Mokokchung Park and Dispute village are wonderful places to enjoy the cultural and natural beauty here. To feel the heartbeat of this city, one must explore the quaint streets of Mopinchuket village, where it is said that the laughter of previous generations can be heard. Malt Museum and Library share the secrets of the past, divided by subject, and Sungkotenim Park is a peaceful place where one can feel the joy of being with a favorite book or a dear friend. When the sun turns red, the salutes of the Jinnah and Etiben towers come alive, almost every brick echoing centuries-old history. From adventurous expeditions to a thrilling journey into the world of extraordinary charming stories, Mokokchung leaves a lasting impression on the hearts of people. The mesmerizing scenery, stunning heritage, and magical places fill the senses of people with joy. Mokokchung is a silent ballad, where the folklore of the Nagas mingles with the breath of the mountains, and their traditions sparkle in the sunlight. Mokokchung is a unique destination for those who want to get away from the hustle and bustle, and find peace in the lap of nature. Much like being immersed in a historical novel, the Kenyak tribe and their origins are shrouded in mystery and secrecy. Of the 16 officially recognized tribes in Nagaland, the Kenyak have a large stronghold across the state, especially in Mon. The ancestors of the Kenyak believe themselves to be direct descendants of Noah, and are therefore referred to locally by biblical names such as Moses and Kaisa Aaron. Easily visible among the crowds of ordinary tourists, the tattooed faces, black teeth, Tibetan Myanmar dialect, and Naga Assamese language or Nagamas are easily recognizable. The village headman, who acts as both dictator and democratic figure, is called Wang or Ang. The home of Wang, decorated with human and animal skulls, and other strange objects, is located on the Indo-Myanmar border. Half of the house of the chief is in India,
and the other half in Myanmar. The tribe was once known worldwide for its headhunting skills. They wear traditional jewelry and a brass skull necklace that indicates the number of heads they have decapitated. Their houses are decorated with hornbill beaks and ivory tusks. The Kenyan warriors believed that the fertility of their crops depended on how many heads they had executed. Eventually, the arrival of Christian missionaries put an end to this tradition and most of the villages converted to Christianity. One of the largest villages in the Mon is Longwa, a village full of charm. Filled with traditional thatched houses, the village straddles the Indo-Myanmar border, giving its residents dual citizenship, one for India and the other for Myanmar. There is an interesting story that some Konyan communities cook their food in Myanmar and then sleep in India after eating it. Another strange Konyan fact is that the chief living in Longwa has a total of 60 wives and rules 70 villages, stretching from Myanmar to Arunachal Pradesh. The Owling Monu festival is held every year in the first week of April. Locals come to the streets and fill the atmosphere with fragrance, color, and music. The Owling festival is mainly held to mark the end of the current year, the beginning of the new year, and the arrival of the spring season. The smoke of firecrackers and the smell of gunpowder fill the sky. Each day of this festival has its own significance, and the rituals associated with it showcase a range of rich cultural heritage of Nagaland, tribal dances and folk songs. The festival aims to promote peace, progress and a bridge of communication gap between the government and the people. One of the most beautiful villages in Mon district is Shangnu. In front of the house of the chief, there is a huge wooden monument, which is believed to have been built by two brothers with the help of a soul during the Metal Age. The highest peak of Mon, Veda, offers a magnificent view of the Brahmaputra River in India and the Chinwan River in Myanmar. Historically, this is the place where the British soldiers first planted opium. Also, the village of Naganimra, located on the banks of the Dikhu River, 11 kilometers from the headquarters of the Mon district, is also very beautiful. The name of this village comes from Naga Queen Mora, which means the burial place of the Naga Queen. Every village in Mon is like a living museum. Traditional huts made of bamboo and wood can still be seen here. The life of the people of the village is very simple and in harmony with nature. The Nagas take pride in their unique cuisine, which is unlike any other in India. The main meal consists of rice served with delicious boiled vegetables, various spicy chutneys, steamed bamboo shoots and meat, prepared with aromatic spices. The people of Nagaland are particularly fond of pork and beef. Tourists are served plates piled high with various types of smoked and sun-dried meats along with vegetables, almost always flavored with garlic, ginger, and locally grown king chili. Mon is a silent poem, where the folk tales of the Konyak people blend with the breath of the mountains, and the history of their tattooed bodies glitters in the sunlight. For those who wish to escape the hustle and bustle, and experience a different culture, Mon is a unique destination. Situated at an altitude of approximately 1200 to 1500 meters in the Mon district of Nagaland, Longwa village is globally unique for straddling the international border between India and Myanmar. As the ancestral home of the Konyak Naga tribe, historically renowned as fierce headhunters,
The village serves as a living gallery of fading echoes, where the last tattooed warriors walk mishti paths, with faces etched in the blue geometries of a martial past. The rhythmic clanging of blacksmiths and the delicate shimmer of beadwork speaks of a culture that refuses to be silenced, while the international border famously bisects the big house of the Ang or the king, allowing him to symbolically sleep in India and eat in Myanmar, as his kitchen and bedroom lie in different countries. This geographical anomaly grants approximately 5,000 residents a dual identity, enabling them to traverse the border without visas for farming, schooling, or trade, sustained by a shared cultural heritage that predates modern geopolitical lines. Governed by a powerful hereditary Ang, whose authority extends over 60 villages across both nations. Longwa remains a vital hub for traditional Konyak crafts, such as blacksmithing, gun making and beadwork, which reach a fever pitch during the vibrant Oliang festival in April. Amidst the emerald expanse of 4 mountain rivers and the perpetual smoky haze of traditional kitchens, Longwa remains a sovereign sanctuary of heritage, where citizenship is not a matter of passports, but a shared heartbeat of the Konyak spirit, flourishing in a landscape where the mountains themselves seem to hold their breath between two worlds. এটা হচ্ছে প্রধানের বাড়ি, তার বিভিন্ন জিনিসপত্র রয়েছে, সাজানো রয়েছে বিভিন্ন জিনিসপত্র, ড্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে রোজই অজস্র লোক আসে, তাই প্রধান এর ভালো লাগে না, সে কারোর সঙ্গে দেখা করে না। এ হচ্ছে বিভিন্ন খুলি চতুর্দিকে ঝোলানো রয়েছে। হচ্ছে মোষ, এই মিঠুন, মিঠুন মানে মোষের ষাঁড়ে বাইসনের মতন এক ধরনের গরু, মোষ যাই বলুন, তারা এসে এইগুলো। এটা হচ্ছে আঙের ঘর, মানে এখানকার যিনি রাজা বা প্রধান তার ঘর। খুব পাওয়ারফুল লোক এখানকার, তার কথাতেই এই পুরো লাঙ্গুয়া কেন এরকম 100 কতখানা গ্রাম চলে, তার কথাতে তিনি এখানে যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন এই গ্রামের, সে পাওয়ারও তার আছে। তাই উনি হচ্ছেন সবথেকে পাওয়ারফুল। আবার খেতিবাড়ির ট্যাক্স ওনাকে দিতে হয়, রাজাদের যেরকম হয় আর কি, ঠিক সেরকমই হয়। এখানে বিভিন্ন রকম কাঠের জিনিসপত্র আঁকা আছে, তাতে এদের পুরনো ইতিহাস, পুরনো ঐতিহ্য সব কিছু এর মধ্যেই লেখা আছে। এই একটা সামনে মেমেন্টো দাঁড় করানো আছে, যুদ্ধর একটা ইয়ে। তো সব দেখলে ভালো লাগে। এখানেও তাদের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রকম কারুকার্য করা আছে, এখানেও করা আছে বিভিন্ন রকম ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য। তো আমরা সব মিলিয়ে এটা দেখলাম, বেশ ভালো লাগলো। এখানে একটা বিশাল একটা আকারের জন্তু এখানে দাঁড় করানো আছে চাপে, সেটা হচ্ছে ঘরের পাহারা দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি আইডিয়া। এই হচ্ছে কাঠের ওপর খোদাই করা বিভিন্ন রকমের তাদের সামাজিক চিত্র। তো আমরা এই নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন জিনিসপত্র, ওদের হাতের কাজ, দেখার মতন হাতের কাজ, ভারী সুন্দর, এবং ওদের পুরনো ঐতিহ্যগুলোকে বজায় রেখে এই সমস্ত হাতের কাজ বানিয়েছে। তার মধ্যে ব্যাগ আছে, বিভিন্ন রকমের মেমেন্টো আছে, বিভিন্ন রকমের এখানকার যারা ইয়ে ছিল তাদের ছবি আছে, লিডার্সদের ছবি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার একটা জিনিস
অসাধারণ সুন্দর এদের হাতের কাজ। আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় শেষ, আমরা এবার চলে যাব। আমরা এসেছি মন থেকে লাঙ্গুয়া গ্রামে, ওখানে এনারা এখানকার কনিয়াক, এনাদের ছবি তুলছি। তো এনারা মানুষ খুব ভালো, তো আমি এমনি স্টিল ছবি তুলেছি। আর এখন আমরা ভিডিও, ইনি হচ্ছেন সব থেকে সিনিয়র, তারপরে হচ্ছেন ইনি হচ্ছেন তারপরে, এবং সব থেকে জুনিয়র হচ্ছেন ইনি। এনাদের বিভিন্ন রকমের পরিচয় আছে, সেই পরিচয়গুলো এনাদের যারা জানে তারা বলতে পারবে। এই হচ্ছে আমাদের মন গ্রামে এসছি খাবার জন্যে, এখানে লাঞ্চ করছি। মন না, লাঙ্গুয়া গ্রামে। তো এখানে যিনি আছেন, ইনি হচ্ছেন এখানকার প্রধান। এটা হচ্ছে ওনাদের কিচেন, এবং দারুণ সুন্দর সাজানো, বিভিন্ন জায়গায় ছবি টবি দেওয়া আছে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে, হাই প্রোফাইল ছবি। এগুলো হচ্ছে ওদের বিভিন্ন রকম সাজানোর জিনিসপত্র। আমরা এসেছি খেতে। ইনি হচ্ছেন এই হোমস্টের মালিক। হ্যাঁ, I am speaking in my own language. That you are the proprietor of this homestay. Owner. Man who started the homestay in Longwa, and also I am the first tourist guide. Okay. People call me actually my name is Longsha. Longsha. But people of Longwa and entire my people, they call me foreign Longsha because I was the first guy who worked with the foreigners. And Okay. Also keep working. That's why. Okay. And also I would like also to say Kolkata people are very good. I love Kolkata people. Right. They are most welcome to Longsa Homestay Longwa. And also I would love also to invite all the people from all over the world to Sure. come and enjoy and have experience of our culture and tradition. Culture. Yeah. Right. Yeah. And also That's- one special thing in my village is like we have Longwa village is dual citizenship, we can say like that. We have border pillar within the village, 154 border pillar and 155 border pillar. So 50% is in Myanmar side, 50% in India side. So this village is one of the biggest village I can say. Right. And also like within few minutes the other country, you can keep one right leg in Burma and one Right. leg in India. Right. So this is the one of the significant and the historical village of the Longwa. And also you will find the end of the route from the Delhi coming the route and end the route here. And okay. Thank you so much. Okay. That I have. 76 years. Okay, My okay. mother and my father same age. Okay. They are working very hard. By their love and by their blessing, we are working also well. Wow. Very good. Very good. এখানকার সমস্ত রিচুয়ালস